So, mabitabi na ba? Hinahanap mong ulam? Ayan. Please like, share, and do not forget to subscribe on our channel. And do not forget. Like, share, and subscribe. Thank you for watching. Okay, so do not forget to push our notification bell down below to get more updates. Bye! Easy recipe for carrot and cabbage omelette roll. The ingredients, we only need egg, grated carrots, cabbage, and of course, onions. So, itong ating bawang, kailangan lang natin yan mamaya sa ating sinangag. Good morning! Isang masaganang almusal na naman para sa isang magandang maghapon nating lahat. So, magluluto tayo ng omelette with gulay. Pwede natin itong lagyan ng sibuyas at saka bawang. Pero kadalasan, mas masarap isabay ang bawang sa ating sinangag. Ngayon, gawin lang nating fluffy yung ating beaten eggs para mas ma-coat natin ng maayos yung ating mga gulay. Okay, so lagyan na natin siya ng pepper and salt. Ngayon, pwede na nating isa-isahin na ilagay sa kanya yung ating mga sangkap kagaya nitong sibuyas. At pagkatapos, pwede na nating isunod yung ating carrots. And then after nito, yung ating cabbage at haluin lang natin siyang mabuti. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, maaari na natin siyang lutuin.
Visit our channel for more videos. And for more updates, do not forget to push the notification bell down below. Thank you so much for watching and have a great day.